லேப்டாப்பே பார்த்ததுலேருந்து பைத்தியம் முடியுது. வந்துருச்சு. Crazy robot.
Hello, everyone. Thank you for joining this session. Yeah, so we'll be starting with the session now. So this session is basically for the CMDA exam paper 1, that is the Tamil language paper. So as you all know, this paper, the paper 1 of the CMDA exam is mandatory to clear for getting your technical paper. Hello. Okay, so we'll be starting with the session now. We have amongst us Mr. Pashupati KB. He is an alumni of Transport Planning Department of SPA Delhi. He belongs to Tamil Nadu and has some experience giving state exam, state papers. So I'll just hand it over to Pashupati and he can take the session forward. So Pashupati, can you? Yes, Shivangi, I'll take Yeah. it from here. Yeah, so let's எல்லாருக்கும் begin with the session. Yeah. முதல்ல எனக்கு வணக்கம். Welcome to the exam issue session. So first I will share my screen. So நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் CMDA தமிழ் பேப்பர் 1 வந்துட்டு based on 10th standard. So this screen which I am sharing right now, இது வந்துட்டு தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் TNPSC-ஆல கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சாம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர், சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இதில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பிரித்தெழுதல், சேர்த்தெழுதல், ஸோ ஜென்ரல் இலக்கணம் அதில் தான் பேஸ் பண்ணி மெயினாக நம்ம கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். பிகாஸ் இது வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் டெஸ்டிங் பேப்பர் அண்ட் நாட் நம்மளோட சிலபஸ் லைக் ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி எதுவுமே இருக்காது இதில் மெயினாக. ஸோ இது வந்து நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஷேர் பண்ண சொல்கிறேன். அண்ட் ஸோ யூ ஹேவ் அரவுண்ட் 37 topics, different topics like split the words, join the words, அது மாதிரி ஃபைண்டிங் எரர், கரெக்ஷன் அந்த மாதிரி. ஸோ இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா, ஸோ பிரித்தெழுதல் சேர்த்தெழுதலில் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி MCQவில் இப்படி வரும். ஸோ நம்மளுக்கு 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க. த ஆப்ஷன்ஸ் வில் பி சிமிலர் டு ஈச் அதர். ஸோ நம்ம இந்த எக்ஸாமில் இந்த பேப்பர் 1ல் நம்ம மெயினாக என்ன பண்ணணும்னா, கொஸ்டின் நல்லா படிக்கணும், ஆன்சரை தெளிவாக பார்த்து சூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா எல்லாமே சிமிலராக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்துட்டு மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கான சான்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது இதில். அது ஒன்று. ரெண்டாவது, இது வந்து குவாலிஃபையிங் பேப்பர் தான். ஸோ அதனால நம்ம அதிகமாக மார்க் வாங்கி நம்மளை வந்து ரேங்கிங்கில் மேலே போவோங்கிறது கிடையாது. ஸோ நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு டார்கெட் என்னன்னா, எல்லா கொஸ்டின்ஸ் எது நம்மளுக்கு ஷோர் ஷார்ட் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் ஃபில்அப் பண்ணிடணும். அண்ட் இந்த பேப்பர் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது. பேப்பர் 2க்கு இருக்கு, பேப்பர் 1க்கு கிடையாது, நெகட்டிவ் மார்க்கிங் கிடையாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே விச் எவர் த கொஸ்டின்ஸ், இந்தந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஷோர் ஷார்ட், ப்ளீஸ் ஃபினிஷ் இட் ஃபர்ஸ்ட். 40 மார்க்ஸ் வரல அப்படின்னா தென் கோ ஃபார் த அதர் கொஸ்டின்ஸ். ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிக்க வேண்டாம், ரிலாக்ஸாக எழுதுங்க, நல்லா படித்து பார்த்து எழுதுங்க, அதுதான் மெயின். ஸோ இதில் உங்களுக்கு அந்த கொடுத்துருந்த எல்லா டாபிக்ஸ்லையுமே யூ ஹாவ் சாம்பிள் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ
the paper will be similar to this. இதே மாதிரி தான் இருக்கும். Maybe the difficulty level will be mixed. Some questions, சில questions ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். Match the following, அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ whoever is strong in இலக்கணம்ல ஏகப்பட்டது இருக்கு. ஸோ நம்ம எதில் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம மார்க்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கோம். டிரான்ஸ்லேஷனும் இருக்கும் ஃப்ரம் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் அண்ட் தமிழ் டு இங்கிலீஷ். ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின் இன் பேப்பர் 1. ஸோ நம்ம இதுபடி போனோம்னா இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் அஸ். காம்ப்ரிஹென்ஷனும் இருக்கு. read the passage and answer the following questions. அது இருக்கு கண்டிப்பா. மேட்ச். ஸோ இது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தினசரி அன்றாடம் வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தும் வார்த்தைகள் தான். இந்த அளவுக்கு நீங்க மொழியை தெளிவா புரிஞ்சிருக்கிறீங்க, அதை தான் இவங்க வந்து கணிக்கிறாங்க. ஸோ அதனால நம்ம வந்துட்டு பொறுமையா படிச்சு எழுதினாலே we can clear this paper easily. இதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் வந்துட்டு தமிழ் லாங்குவேஜுக்குன்னு பேப்பர் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அது எம்சிக்யூ கிடையாது, இட்ஸ் ரிட்டன் பேப்பர். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் எம்சிக்யூ பேப்பர். ஸோ கொஞ்சம் கவனமா, ஏன்னா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இதில் நிறையா இருக்கு. ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல இப்படி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ சிவாங்கி. Yes. Yeah, I am done. So I just talked to them about paper 1. So no, let's just ask if they have any queries regarding the paper, like what if they have any questions about. No, do you want me to give them some general guidance also? Yes. So paper 2 வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் ராங் ஆன்சர் பண்ணோம்னா 0.25 மார்க்ஸ் போகும். ஸோ பேப்பர் 2லையும் வந்துட்டு ப்ளீஸ் பி attentive and answer first the questions which you know. மாஸ்டர் பிளான் அதெல்லாம் நீங்கள் தரவாக படிச்சுக்கோங்க. அண்ட் ஒரு சின்ன இது என்னன்னா, பேசிக்காக ஐ வில் ஷோ யூ. இதில் போயிட்டு CMDA வெப்சைட் போனீங்கன்னா வேரியஸ் டாபிக்ஸ் மாஸ்டர் பிளான் இதோட பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ப்ரொஃபைல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஸோ மெயின்லி அதிலிருந்தே உங்களுக்கு வந்துட்டு நிறையா வரும். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் ரோட் அண்ட் ரயில் போனீங்கன்னா அந்த யூனிட் பற்றி இருக்கும், அவுட்டர் ரிங் ரோட், அந்த ப்ராஜெக்ட் என்ன. ஸோ இந்த மாதிரி ஆல் திஸ் டாபிக்ஸ் யூ கேன் கெட் த கிளிம்ஸ் ஆஃப் இட். ஸோ மெயின்லி ஸ்டடி ஃப்ரம் திஸ். அண்ட் டவுன் அண்ட் கண்ட்ரி பிளானிங் ஆக்ட் இதில் இருக்கு. ஸோ இது வந்துட்டு 1921 அந்த ஆக்டை பேஸ் பண்ணி இவங்க 1971 and 2 ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ அகைன் இதுவும் நீங்கள் வந்துட்டு தரவாக படிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி. ஸோ லாஸ்ட் மினிட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ரிவிஷன் மாதிரி இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். ஸோ பெட்டர் யூ மேக் சம் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் யூ ஹவ் மேக் சம் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ இட். அண்ட் எக்ஸாமுக்கு யூ நீட் யுவர் கோவிட் சர்டிஃபிகேட், டோன்ட் ஃபர்கெட் தட். அண்ட் ப்ளீஸ் ரீட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன் யுவர் ஹால் டிக்கெட். பிகாஸ் உள்ள வந்து மொபைல்ஸ் அதெல்லாம் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் பி ஷியோர் தட் யூ டோன்ட் கேரி எனி திங் அண்ட் அன்னெசரியாக அப்போ வந்து ஸ்ட்ரகிள் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, hello. Questions. Yeah, Pashupati, yes, stay online. What we'll do is we'll ask for any questions that they have. So participants, they can just be writing the questions in the, if they are on YouTube, they can be writing the questions there. Mm-hmm. And we will take them up after you are done. Sure. Okay, so yeah. You can start, you can just go on. We will let you know if there are any questions coming from them. Sure. So டாபிக்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சிலபஸில். இட் வில் பி வெரி வாஸ்ட் சிலபஸ் தான் இது. ஸோ ஹவுசிங், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், என்விரான்மெண்ட்,
disaster management. ஸோ எல்லாமே இருக்கு அதில். ஸோ வெயிட்டேஜ் பண்ணிட்டு we don't know exact weightage for each topic, but what I'm thinking is disaster management கொஞ்சம் importance கொடுப்பாங்க because Chennai is flooding a lot, so they require us for that. And housing is the main for them because they are into more projects, housing projects. And infrastructure wise transportation is important because they are building many transport infrastructures like bus stations and other things. Yes, Madhumita. Shivangi, is there a question from Madhumita or? Someone has asked that, could you please suggest where we can find such sample papers of Tamil language exam? So actually the issue is this is the first exam post the government has announced Tamil is compulsory for all exams. So the MCQ paper is not available anywhere, but you have the normal paper. If you just Google TNPSC Tamil language exam paper, you will get it. That is a written exam paper, but still you can find the questions from there. Okay, we'll be sharing this PDF with all of you, whatever sir has shown to you after the this session. So I will be sharing that, so don't worry about that. Yes, we have another question. So I've written it in chat box. So someone is asking, sir, for the Tamil paper, do you need to read author also? So do you need to require to read about authors also? So kindly answer about that. Actually, Tamil paper, you need not study authors, other stuff, because Tamil paper is just a language paper. It's going to test your language. So ஒரு ஜென்ரலா ஒரு இலக்கணம் அப்படி எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் இருக்கும். நத்திங் டு பி ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக்ஸ்லாம் அதில் வந்துட்டு கிடையாது. ஜஸ்ட் த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் அதில் இருக்கு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஒன் திங். So, for in the question in the topic they are given an example. Kuvindu, kuvithu. So we know what is the difference between the two. So in the மாதிரி தான் இருக்கும் ஒழிய ஜெனரல் ஒரு பேட்டர்ன் தான் இருக்கும் ஒழிய it will be nothing specific. இருவினைகளின் பொருள் வேறுபாடு அறிதல். So something like that. It will be just an general, common, everyday, day-to-day what language you use. Nothing specific related to authors or anything specific. Any other questions? There's one more question from Madhumita. She's asking, is it necessary to refer CMDA development regulations? Yes, please do. It will be better if you do because CMDA development regulations are a very essential topic. It's a very essential topic. Yes, definitely. DPR. Okay. And for planning assistant, are there any old question papers available in your mind? Like, do you have any? Actually, I don't reference? have with me right now for PA or AP, but you can definitely get them in the internet. But I don't think the paper will be based on the previous questions, possibilities. Very, very, very mild chance. Yes. Because this exam is the first time conducted by a private organization. Normally the exam is conducted directly by CMDA, but this exam is first time conducted by a private organization. Yes.
Any other questions, anyone? Can you please try? There is a question. Pashupati, are you able to see the chat box? Yeah, I'm able to see the chat box. Okay, so I'll be just sending it to you. It's in a little bit in Tamil. Can you read the question? CMDA has given syllabus for paper 1. CMDA has given the syllabus for paper 1. They have said that it is based on 10th standard syllabus of Tamil Nadu board. So 10th standard level. So it will not be a very complex thing. And this what I am shared is from TNPSC. So வெளியே போட்டிருக்கு கட்டாய தமிழ் மொழி தகுதி தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம். So this is the exam which we are going to have. So there is no particular syllabus which can be given for paper 1 when it is like this. They can just give the topics, but the syllabus ங்கிறதுக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. There's a question from Riyad Bala. Can you have you read Unit the wise, I don't know, get it. I got a question from Sirajan, but Riyad Bala is, I just got it as unit wise. Technical it's papers இருக்க யூனிட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் பிரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? Okay, so he is asking for the paper 2 questions. So actually paper 2, if I go, then it will go for a long session. So I don't wanted to go for paper 2. Paper 2 concentrate on all the topics, but give importance to disaster management, housing, and transportation. Yes. Okay. Any other questions? For planning policies, will the questions be based on national planning policies? The questions will be both national planning policies as well as modified policies for Chennai, but it will be more related to Chennai, Tamil Nadu, rather than national policies. But definitely few questions will be from national policies. CMP 2020-19, yes, definitely. இலக்கியம்ல இருந்து அவ்வளவு கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க பெருசா. இலக்கியம் will be very minimal and it will be general, mostly from இலக்கணம். இலக்கியம் இருக்கும், but இலக்கணம் is easiest coding. திருக்குறள் is there definitely, but don't worry, இலக்கணம் will do. Any other questions? Wait, just. So someone is asking that will there be only theory type questions or numerical type questions also in the technical paper? Technical paper, numerical questions may be there, but one or two. I think sir has already answered, but someone is asking what should they refer for studying paper 1? So reference in general, you please refer the government textbook from 1 to 10 classes.
And you also have various guides if you have any for other paper competitive exams. In that, there may be a few questions related to Tamil or for VAO exams. So you can have, there's no particular material, prescribed material. COVID certificate or vaccination certificate. Vaccination certificate will do. Either you had one dose or second dose, it will do. Any other questions? Technical papers current affairs கேட்க வாய்ப்பு இருக்கா? Current affairs related to planning, yes. For instance, related to some issues which we faced, Mughaliwakam, other building collapse, maybe one or two questions in general related to planning, but definitely nothing outside from planning. And also the years, various acts when the years எல்லாம் இருக்குது இல்லையா? So that 73, 74 constitution amendments. Other end, please. Yeah. Technical questions are objective type. Technical questions are objective type, yes. All questions are objective type, MCQ. Someone has asked, can you give a short brief about 9th topic in Tamil paper? 9th topic. Yes, there's a sample over here. So this is the sample for the 9th topic. I will be sharing this in the group, so you can also go through all the 37 topics have samples. Yes. Okay, great. Any other questions, anyone? They can just write in, otherwise we can end. Okay, there's some question. Can you please go through the question, the sample question paper? Any specific topics under Ilakkanam? Okay. The specific topics are mentioned in Ilakkanam over here, the 37 different topics. So all these are the topics which are in Ilakkanam. So you have everything. Split the sentence, join the sentence, opposites, synonyms, antonyms. So same like English, you have everything. So play tirtham, everything you have. Yes. So here also you have பிழை மொழி திருத்த பிறமொழி சொல்லுக்கு இணையான தமிழ் சொல்லை கண்டறிதல். ஸோ நம்ம இங்கிலீஷ்ல கோல்டு பிஸ்கட் அப்படின்னு சொல்றோம், அது தமிழ் என்ன சொல்
அது மாதிரி ஜென்ரலாக நம்ம என்ன வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் அதுக்கு நீங்க தமிழ் சொல் அது மாதிரி தான் இருக்கும். கோல்டு பிஸ்கட் தங்க கட்டி அது மாதிரி. And answer keys for those question paper in Tamil. Yes, you can get the answer keys. It is in Google. If it is available, we'll try and share it on the WhatsApp group. Yes. We'll share it on the WhatsApp. Anything particular, Pashupati, you would like to tell about the English paper? Like what kind of questions generally Yeah, that's come? what. The languages mainly two types, Ilakkanam and Ilakyam. That is literature and grammar. So I mainly concentrated on Ilakkanam, the grammar part, which will be the majority of the questions will be from this. Ilakyam will be like general, the questions will be general. Like for instance, Tirukkural எழுதியவர் யார்? Thiruvalluvar. That everyone knows that general questions will be not so tough ones. Author ரொம்ப சிவப்பதிகாரம் அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப டீப்பாக போக தேவையில்லை. It will be just an basic, very basic questions. So don't stress out much. So what do you expect the difficulty level of the question paper to be? And yeah, the difficulty level, we have all three difficulty levels as in all competitive exams. So there will be at least nearly 20% of the paper will be easy, very easy for in fact. Then you will have the other 10% easy, then moderate, then high. So obviously in Tamil paper, you need not worry about very high difficulty levels. But just be careful that the MCQs don't confuse you. அந்த MCQல இருக்கிற 4 ஆப்ஷன் வந்து உங்களை ஏமாத்தலாம். ஸோ கவனமா அந்த ஆப்ஷனை படிச்சு பார்த்து எழுதுங்க. how much do you expect the cutoff to be? Like there is no cutoff for paper 1. Okay. So it's 40 marks is the pass mark. So Okay. just if you get 40, it's enough. Paper 2 cutoffs will be high because all the 15 posts are under reservation. So each category will get either 1 or 2 posts. So you need to be top 2 in your respective category. After exam, will answer keys be released? If yes, tentatively when? So this is something I don't think we can answer, but what do you think, Pashupati? I think definitely they will release the answer key, but they have not mentioned anything about it as of now in the CMDA's website or in anywhere. You can post a tweet to Mr. Anshul Mishra on Twitter. He is on Twitter. The member secretary of CMDA is on Twitter, and you can ask anything to him directly on Twitter. Does anyone has any more questions, or we can just wrap up the session? Someone is asking, can you explain about transportation authorities, both DBFO? I think this would have been covered in the technical lectures, or okay, so we can't be going in the technical paper right now. So if you have any questions related to language paper, that will be answered right away. If you have any questions from the technical part, we don't have the time to go through those right now. I think these are all questions. I think everything is done. Let's end the session then. Thank you everyone for joining the session. We'll share the PDFs as we said on the WhatsApp group. Yeah, also we'll share the link in the description and of the YouTube video. Okay.
So anyone watching on the YouTube, they can download in the description. Okay, so I think we are done. Thank you everyone for joining this session again. Yeah. So